Hello guys, selamat datang ke DirectDMedia. Setiap model ROG Phone yang dikeluarkan terdapat pembaharuan dan penambahbaikan oleh Asus berbanding model sebelumnya. Cuma pembaharuan pada kali ini agak berbeza daripada model yang sebelum ni, terutama sekali daripada segi design. Walau bagaimanapun, performance dia yang kita mahukan. Walaupun Asus keluarkan series untuk ROG Phone 5, ketiga-tiganya masih menggunakan chipset yang sama iaitu Qualcomm Snapdragon 888, the most flagship chipset buat masa ni. Dengan gabungan 12GB RAM dan juga 256GB ROM, kita akan lihat macam mana performance yang akan diberikan dan berapa banyak bateri yang akan digunakan. Suhu dia pun kita akan perhatikan dari masa ke semasa. Seperti biasa, kita akan mula dengan bateri 100% dan kita akan main melalui Armoury Crate. Di sini kita boleh adjust banyak benda, terutama sekali dari segi performance, dan saya akan pilih yang default. Game yang saya akan main ialah Mobile Legends. Saya dah pun masuk dalam lobby dan kita tengok pada bahagian grafik. Seperti yang anda boleh lihat, paling maksimum yang ada ialah High. Mungkin akan datang akan keluar update dan ada setting untuk Ultra pula. So, tunggu apa lagi? Jom kita start. Our turret has been destroyed. Shut down. Double kill. Our turret has been destroyed. Defeat. Lepas 30 minit, bateri dah turun kepada 88%. Agak banyak juga sebenarnya, tapi tak apa, kita layan dulu. Planetary movement. Give me magic. You have slain an enemy. Ult is not ready.
First blood. Let's see who has the last laugh. You have slain an enemy. Initiate retreat. You have slain an enemy. Night sky. Another word Team of destroyed compromise a turret. is failure. You have slain an enemy. Well played. Nice to have a Spree. drink with you. Initiate retreat. Well played. Mega kill. Well played. The erudite with that silent peace lights the night sky. Victory. Okey, selepas 1 jam saya bermain, bateri dah turun sebanyak 25% dan suhu dia pun agak panas juga. Dia tak overheat, cuma panas sikit daripada swarm. Sebelum saya bercerita lebih lanjut, saya akan cuba main PUBG pula untuk cuba dia punya air trigger. Dan bateri pada saat ini ialah 71%. Layan dulu guys. Kill. Cover me. Clear. No mercy. Reloading. Target down. Cover me. Killing spree for the blue team. Enemy down. Reloading. The blue team is in the lead. Nice shot. Cover me. Expired. Dead. Nice shot. Blue team victory. The blue team has scored for the first time. Enemy killing spree for the red team. Clear. Nice shot. Reloading. Ouch. Killed. Expired. Cover me. Red team victory. Bateri dia dah turun kepada 67% selepas lebih kurang 10 minit saya bermain. Ini bermakna 10 minit bermain consume 4% bateri. Saya rasa bateri dia dapat dijimatkan jika anda adjust setting performance dia pada Armory Crate. Jadi itulah dia, seperti anda boleh lihat tadi, performance dia seperti yang saya jangkakan. Tak ada sebarang masalah ataupun gangguan seperti lag ataupun stutter. Segalanya berjalan dengan lancar, air trigger dia pun agak responsif, cuma saya tak biasa sangat menggunakannya. Benda yang paling saya concern ialah suhu dia yang agak panas. Saya sarankan anda guna Aero Active Cooler yang dijual secara berasingan. Mungkin akan jadi lebih sejuk dan mungkin akan ada penjimatan bateri sedikit. Kerana thermal memanglah musuh utama chipset dan juga bateri. Lagipun barulah nampak macam pro gamer. Kepada mereka yang ingin gaming phone yang terbaik dan nak nampak hebat ketika bermain, boleh dapatkan Asus ROG Phone 5 dari DirectD. Just layari www.directd.com.my. Mudah dan pantas, semestinya original. Jadi itu saja daripada saya. Stay safe and see you in the next video. Adios.